articulate, assertive and astute, she caught the attention of the national leadership with her ability to reach the masses. She made a mark for herself representing BJP at different forums across media platforms. I, Nirmala Sitharaman. In 2014, when the Modi wave gripped the country, Miss Sitharaman got her opportunity to serve the nation as she became part of the Modi cabinet as Minister for Commerce and Industry. In 2017, she became India's first full-time female defense minister, and in 2019, when PM Modi stormed back to power, she created history by becoming the country's first full-time female finance minister. When the world was jolted with a once-in-a-century pandemic, Miss Sitharaman played a stellar role in navigating the nation through troubled times. Keeping the mantras of Atmanirbharta and Sabka Vikas in mind, she ensured that India not only came out of the troubling two-year phase, but is now emerging as one of the fastest growing economies in the world. A fierce politician, an unfailing party worker, and an unparalleled finance minister, Miss Nirmala Sitharaman, we welcome you to CNN News 18's Town Hall. I now invite our political editor Maria Shakil and the Honourable Minister on the stage for this session. Maria will moderate this session. Ma'am, please. Grateful that you could travel all the way to Chennai. So thank you so much and welcome. I'm going to begin this conversation with your recent political tour. You have just returned from a rather grueling tour of Baramati. Before that, you were in Zahirabad parliamentary constituency in Telangana. Baramati is a bastion of Sharad Pawar. Telangana has complete dominance of KCR. What is giving you and your party that confidence that bastions of stalwarts can be breached? First, let me thank the audience for being here and giving me the opportunity, CNN. And I'll start with a little bit of a banter, if you'll permit that. I thought this is South Conclave, and I'm being asked about Baramati. Maria, that's a very interesting question, but it is a fact that BJP, when it comes to elections, takes the business seriously. But my visit to Baramati was not so much for the election, it was more for strengthening my party in the ground. And which is what was the visit for in Zahirabad as well. And after all, Zahirabad is part of, once upon a time, United Andhra Pradesh, where I had spent a lot of time working. Ma'am, BJP is in an expansionist mode. You have already identified catchment areas for 2024. While you have managed to make inroads in most states of southern India, as far as Tamil Nadu is concerned, it remains a difficult terrain. Do you think people here will experiment only with Dravidian parties, and as far as BJP is concerned, they'll have to wait? Well, not just Tamil Nadu, even Kerala, BJP is working to serve the people of Kerala. As it is, they also have in the ground a lot of well-oiled party which serves there. And Tamil Nadu also, especially now, I see a lot more energy in taking up people-related issues. And of course, there will be a time as you go along when BJP will be able to capture the imagination of the people. Southern states often argue, and they are arguing that perhaps more now, that they are being taxed more for their prosperity. That in the last few years, in the India story, they have contributed most, and that they have outperformed other states, particularly in northern India, on multiple parameters, be it economic opportunities, health, education.
As the finance minister and someone who comes from this part, what are your thoughts? Well, development happens faster in some states which have had a history of that kind of access to education, access to policy driven towards industrialization, and also where people are already exposed to a lot more, multiplicity, cosmopolitanism, and also English education. That way, Tamil Nadu has had the advantage because of being partly very actively under the British rule through the presidency, having had a lot of exposure to English education. So that is one thing. And second, because of the topography of Tamil Nadu, there was this very clear understanding of different governments over the decades that industrialization is a very important thing. And so, since I would think 1960s, there's been a lot of emphasis on getting industries and investing for industries. And in spite of rural lives still intact in some parts of Tamil Nadu, it's majorly an urbanized state. So you have, and also the advantage of having seaports has given Tamil Nadu that kind of advantage. And people are very entrepreneurial. So there's no denying that all these factors together have given Tamil Nadu that advantage, that with the challenges, agriculture flourished somewhat, challenges grew more, but in the meanwhile, manufacturing came in, small and medium industries had that entrepreneurial spirit, and therefore the contribution of agriculture, even if it came down at some part in time, industry made up for it. And subsequently, because of the IT revolution, service sector also has come in. As a result, you find the state keeping pace with the industrialization, now with IT revolution into the tertiary sector as well. So that as a result, obviously the state will be one of those lead states because of the grounding it has had in industrialization. But as regards this question about we are giving you more revenue, me itself tells you that the narrative is going on not a desirable route. Because if every state thinks that I am giving so much, I should get so much, it's just not going to work out. I've said this before, if within Tamil Nadu you see the region which gives more revenue and those regions which don't give you that revenue, would you then justify that region which gives you more revenue saying, hey, spend it all here, man, don't take it to the other parts which are underdeveloped? Will it work? But I understand the frustration because repeatedly you're performing better. You, meaning many other states, are also performing. I belong to the state. I also see how, rapidly a lot of things are improving. But that itself cannot justify asking that much of proportion of income. Actually, sometimes you probably get more in some planned period earlier, and now under the Niti Aayog, not so much which dispenses like planning commission monies. You have projects coming much more in some areas in Tamil Nadu, which probably doesn't go to Bihar from where you are. So would you then say, no, Bihar, we don't need any money because we don't generate that much revenue, let it all go to Tamil Nadu? Will a country prosper if we constantly draw this kind of artificial line? Then in Tamil Nadu, if I understand it right, only Coimbatore should get it. The rest of the areas cannot get anything. That's a very convoluted argument to say, I am giving so much, you give me this much. It's no transactional relationship. We are all part of this country. We are all part of the entire system. Levista Instant Coffee. Coffee ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಫೇವರಿಟ್ ಕಾಫಿ. ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬದಲಾಗ್ತೀರಿ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಲೆವಿಸ್ಟಾ ಕಾಫಿ ಬ್ರೇಕ್. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 30 ನ್ಯೂಸ್. ನಾನ್ ಶರ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಪ್ರಮುಖ 30 ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಾಡಹಬ್ಬ ಮೈಸೂರು ದಸರಾಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಸರಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಚಾಲನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮುಗೆ ದಸರಾ ಸಮಿತಿ
ಬೆಳ್ಳಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯನ್ನ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುರ್ಮು, ದೇವಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮನಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 2 ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ ನಂತರ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಪಠಿಸಿದರು. ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಹರ್ಷವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮನಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. मैं देवी चामुंडेश्वरी को श्रद्धापूर्वक नमन करती हूँ. ಇನ್ನು ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮುರನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದರು. ದೇವತೆ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯ ಅಗ್ರ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ 2022 ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ದಸರಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ, ಆನಂದವನ್ನು, ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತಂದಿರುವಂಥ ಭಾರತದ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಜೆ, ಭಾರತದ ಗಂತವತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮುಜಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿರುವಂಥ. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಹಬ್ಬ ಮೈಸೂರು ದಸರಾಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲೆಂದು ಬಂದಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದಸರಾ ವೈಭವ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ 9:46 ವೃಶ್ಚಿಕ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ರಿಂದ 12:15 ನಡುವೆ ಸಲ್ಲುವಂತ ಧನುರ್ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಸಪ್ತ ನದಿಗಳ ತೀರ್ಥ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಚಿಹ್ನದ ಸಿಂಹಾಸನ ಏರಿ 8ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರ್ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಕುಸ್ತಿ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ನಾಗೇಂದ್ರ ಖುದ್ದು ರೆಫ್ರಿ ಆದರು. ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಹಾಗೆಯೇ ಹರಿಯಾಣ ಮೂಲದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ನಾಗೇಂದ್ರ ರೆಫ್ರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸಾಲು ಸಾಲು ಅಧ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಹೋದಯರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ಚಿತ್ರನಟರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯುವ ದಸರಾವನ್ನ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ನಟ ಶಿವಣ್ಣ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯುವ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಕೂಡ ಗೈರಾದ್ರು. ಹೆಲಿರೈಡ್, ಏರ್ ಶೋ, ಜಲಕ್ರೀಡೆ, ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳ, ಚಿತ್ರಸಂತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಎಸ್.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್. ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. ಆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಮಿತಿಯವರು ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. 28ನೇ ತಾರೀಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಯುವ ದಸರಾ. ಒಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ನಮನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ, ಅವತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಹಿತಿ. ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದ್ದುದರಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರು ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದ್ಯಾವುದು. ನಟರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಅನ್ಬಹುದು. ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ದಸರಾಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಶಾರದೆ, ನವದುರ್ಗೆಯರು, ಗಣಪತಿ, ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಇಂದಿನಿಂದ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ದೇವರೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬರುವ ಸಲ ಇದ್ದೇನಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ನಡೆದುಕೊಂಡು
News18 Kannada. ನಮಸ್ಕಾರ, ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಚೈತ್ರ ರಾಜ್. ಇದೀಗ ಸಖತ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೂರಿ 5 ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಪಘಾತದ ಆ ದೃಶ್ಯವೇ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ. ರೈಲಿಂದ ಬಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾಹಸ, ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ದಂಪತಿಗೆ ಮೊಸಳೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಜು ಕೊಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಮೇಲೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಲಕ್ಕಿಲಿ ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾಳೆ.